Good afternoon and thank you so much for joining us right here at K24 TV. You are right in time for NewsCut. My name is Samuel Njoroge and our sign language interpreter for this bulletin will be Walter Asewe. Straight on, we take you to Mombasa where this day history has been made. The president has just flagged off a very fast oil shipment, and we are now joined by our reporter Fred Kai, who will be joining us live from Mombasa County to brief us more on this particular developing story. So thank you so much for joining us, Fred Kai. Kindly bring us up to speed with what you have for us from Mombasa. Shukran sana Sam. Na muda si mrefu Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuzindua rasmi basi ile meli ambayo ilikuwa inabeba mafuta yasiyosafishwa kuelekea katika ile nchi ya ng'ambo ama kuuzwa katika ile nchi ya ng'ambo. Na hapo tulipo basi tumeweza kuona kwamba historia imeweza kuweza kutendeka hii leo baada ya kuona kwamba hafla hiyo kuweza kuandaliwa katika poti hii ya Mombasa. Na hapo tulipo basi meli hiyo imeweza kuondoka muda si mrefu na kuelekea katika ile nchi ya ng'ambo. Na moja kwa moja basi tunaweza kujiunga na wataalamu wa mambo haya ya mafuta ili waweze kutueleza tufika ina maana gani kwa nchi yetu ya Kenya uzinduzi huu wa mafuta. Pengine moja kwa moja kama tunaweza kujumuika na mimi hapa, tuanze tu na majina yako, uitwa nani na tuambie tufika ina umuhimu gani kwa nchi yetu ya Kenya. Tuweza angalia. Okay. Jina langu ni Brian Morioki na nafanya kazi na Wizara ya Madini as a strategy advisor. Nafikiri hii meli kuondoka leo ni siku ya shangwe na vigelegele, kwa sababu mafuta yetu yametoka Kenya na yanaenda duniani kote. Sasa tunaweza kuhakikisha na tujue bei ya mafuta yetu, yani bei ile tutaweza kupata ya hii mafuta. Na hiyo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu tukifika wakati wa kutoka hili project, yani hali oil pilot scheme, hii project ndogo, tujenge pipeline na tujenge kule Turkana facility kubwa za project kubwa, tutakuwa tayari kupeleka mafuta 60,000 barrels a day zipelekwe duniani. Sasa ni kujitayarisha, tuajitayarisha. Na tunaweza kuona kwamba katika zile nchi zingine ambazo zilikuwa zinaweza kuzalisha mafuta tumeweza kuona kwamba kuna ati lakini kwa nchi yetu ya Kenya unaona kwamba hizi mshika zitaweza kukabiliwa vilivyo? Nafikiri zinaweza kukabiliwa. Tumeona vile nchi zingine zimefanya, tumeona pali wameenda vizuri, pali mambo yameenda vibaya. So tutaweza kuchambua na tunaweza kujua vile inavyotakikana kutengeneza hii kazi ya hii mafuta nchini yetu. Naam, je, unaweza kumhakikishia vipi Mkenya yule ambao hayuko Turkana ama yuko ndani kabisa nchi hii kuona kwamba pengine rasilimali hii itaweza kumfaidi? Nafikiri wananchi wa Kenya si tu mafuta tunauza. Hizo fedha zinakuja zitasaidia serikali kwenye agenda ya Rais Uhuru Kenyatta, Big Four agenda. Hizo fedha zitatumia za enabler ya hiyo Big Four agenda. Pia kazi, capacity na elimu ya kazi ya mafuta, watu kama welders, plumbers watapata kazi. Tukianza construction phase ya ile project kubwa, tutakuwa na kazi kama 10,000 wakazi huko Turkana wakifanya kazi ya kujenga hizi full field development project. So unaweza kuona on top of kupata hizi elimu ya kuchambua mafuta, kutoa mafuta, pia watu watapata kazi na pia tupata hizo fedha tunazouza hii mafuta na hii gharama tutayopata kusaidia serikali kuendeleza vitu mbalimbali. Na tumeweza kuona kwamba nchi ya Kenya imeweza kuzalisha mafuta haya. Je, pengine mwananchi wa Kenya anaweza kusema kwamba kwa sasa tuko na mafuta na pengine tuweze kusubiria muda si mrefu tuone kama mafuta yataweza kushuka bei ndipo tuweze kufaidika kama Wakenya wote. Je, unaweza muhakikishia vipi Mkenya yule pale chini kuona kwamba pengine muda si mrefu ama miaka michache ijayo ataweza kufaidika katika kuona kwamba bei ya mafuta inaweza kushuka hapa nchini? Tunafikiri labda tutaona bei ikishuka tukifanya hili project kubwa. Sasa tutakuwa tufanya bareli pipa 60,000 kila siku kwenda kule Lamu. Hizo zaenda kusafishwa, fedha zinaingia, alafu tunaweza kuona vile serikali inaweza kupunguza bei ya mafuta. Ndio kila mwananchi aone faida ya hizo hela. Shukrani sana kwa muda wako. Naam, Sam, umeweza kusikia kutoka kwa wataalamu hawa wa mafuta na wanaweza kusema kwamba ni kwa sasa ngoma ikolele. Mambo mengi mazuri yanaweza kwenda kuafikiwa na tusubiri tu muda si muda tuweze kuona kwamba tunaweza kunufaika katika rasilimali za nchini Kenya. Kutoka hapa na kuregesha kwako studio Sam.
For that update live from Mombasa County, where the president was very categorical, warning anyone who is intending to have any dubious activity with this particular exercise that indeed you will be arrested and prosecuted accordingly. Now, in connection with that statement by the president, is that today the Director of Public Prosecutions, Nurdin Haji, has this morning hinted at the impending arrest of top managers at the Kenya Revenue Authority and more traders in the ongoing crackdown on tax evaders. Haji, who spoke in Naivasha, also confirmed that 2 cabinet secretaries will be questioned in connection with the award of the tender to construct the Itare Dam. Now, the latest revelation comes in the wake of last week's high-profile arrest of Keroche Brewery's Chief Executive Officer, that is Tabitha Karanja, and her husband Joseph Karanja, over a 14 billion Kenya shillings tax evasion charge. President Uhuru Kenyatta, who spoke at the flag-off ceremony of Kenya's first oil shipment, said investigation agencies were also watching operations at the port of Mombasa, warning that anyone found to be involved in dubious dealings will be arrested and prosecuted. Now, from that particular story, we need to cross over live to Telepost Towers, where any time from now, we will be expecting a presser from this venue. Colonel Cyrus Oguna will be briefing the nation on the ongoing census progress. Remember, he is mandated by government to give updates frequently on the ongoing census progress. So any time from now, we shall be crossing over to this particular venue. We can see members of the fourth estate as well as interested parties with the ongoing census process having taken their position, and anytime from now we will have Colonel Cyrus Oguna, the government spokesperson, together with Principal Secretary National Planning, that is Saitoti Torome, together with the Kenya National Bureau of Statistics, for an update on exactly what will be coming forth from that particular press briefing. But for now, we need to take you to Uasin Gishu County and bring in our reporter Timothy Simwa, who's joining us live from Uasin Gishu County, Eldoret to be precise. Good afternoon, Tim. Thank you for joining us. What's the latest from your end? Good afternoon to you, Sam. Of course, the issue of the moment has to do with the national census that is going on across the country, and just like the rest of the country, Sam, I can confidently report that Uasin Gishu County, as far as the issue of census is concerned, has been very peaceful. It has been very smooth since day one, and of course, up to this point, a number of people have been so far enumerated. But we've chosen to go to the streets, Sam, just to get to talk to Kenyans and just find out how many of them have been enumerated. There have been concerns that a good number of them, in as much as we have some time, of course that's until 31st of this month, but there is a concern that a good number of families are yet to be enumerated. We'll talk in Swahili. Utaanza kwa majina yako, labda utuambie kwa kifupi tu, wewe umehesabiwa au bado? Okay, kwa majina yetu Atuanda, naishi Huruma South. Sijaona watu wa sensa kwangu. Nilifunga Jumamosi, kama mimi chairman wa pikipiki nilijulisha wenzangu tufunge mapema na kataa wamesema, lakini kwangu sijaona mtu wa sensa. Nimeongoja na wapea siku 2-3 kama hakuna minda hope. Ilikuwa na roho ni solezi hiyo. Asante sana. Labda kuna kijana mwingine hapa kwa upande wako, umeona watu wa sensa wamefika mtaani unakoishi. Anza kwa majina na unakokaa labda. Kwa majina naitwa Samson Kimingi. Nilisikia walikuwa kwa hizo nyumba zilikuwa huko, lakini leo ni kama ndio wanatuhesabu. Sasa yeah. Oh, so you're still hoping kwamba? Yeah, we're hoping that will come. Thank you very much. Kwa upande wake brother, umehesabiwa au bado? Kwa majina mimi naitwa Kevin. Na bado sijaona hiyo watu wa sensa. Na nimewaongojea jana, nimetoka mapema. Hata watoto hawajapata unga vizuri, lakini imebidi niende nisabuliwe. Lakini bado hawajafika. Sasa nashindwa tena leo, sijui kama ndafunga mapema ndio niende nipate, kama bado itabidi nimetuanga tu kazi. Sasa hii mambo ya kusabuliwa niweke kando kidogo. Asante sana. Ndio hiyo. Na labda tupate mkazi wa mwisho tu kwa upande wako brother, umeona watu kwenye mtaa unakokaa, na labda wewe na familia yako umehesabiwa? Kwa kusema kweli naweza kusema kwamba
kufikia saizi sijaona mtu yote kwangu. Nimengoja tangu siku ya jana, Saturday. Ile siku alitangaza mpaka wa leo sijaona mtu. Na ninashindwa ni kwa nini, kwa sababu hivi siku ya jana niliweza kuona wale ambao wanahesabu, tulikutana na wao siku ya jana karibu saa 3. Na kitu ya kunishangaza sana, walikuwa ni wasichana wawili bila mwanaume, bila security. Na tunajua mambo na security saizi it is very very dangerous. Tunaona visa vingi vinafanyika. Na tuoni afisa yote ya polisi ambaye anaandamana na hao watu. So tunashangaa inakuwa namna gani. Lakini hata hivyo bado tunangoja na tunahamu sana kuhesabiwa kwa sababu ni haki. Thank you very much. So those have been some of the comments you've heard there from residents of Uasin Gishu County. Quite a number of them are yet to be counted, but at least there is hope that there's almost 5 more days to go before the process comes to conclusion. And nevertheless, even those who will miss the set time frame have been advised to go to the chief's office and make sure that they are being part of these statistics. So some will continue keeping tabs just to see how the whole process continues. But so far so good. I can say that the process of census in Uasin Gishu County is very smooth. Back to you in studio, Sam. Tim Simo for that update from Uasin Gishu County. I'm left to wonder whether you've been counted yet, but we will ascertain that in the course of time. We also have Dennis Matara, who's joining us live from Githurai Market. The assignment being similar to Timothy Simo's this afternoon. Thank you so much for joining us, Dennis. What is the update from your end in as far as the census is concerned? The exercise in Githurai is also going on smoothly. Just that a few who are complaining, saying that ever since the exercise started on Saturday to today, they have not seen any census official around here, and of course with the fears that probably the exercise is likely to end without them being enlisted. And of course we had spoken to one of the census officials in the morning, who said that even if maybe someone has not yet been counted, they need to be patient. But of course there are those who've been counted, and they're raising, they're encouraging of course others to stay indoors during that time so that they can be counted at the same time. So why we decided to come to the market is that when we visited some of the residential areas, we realized that most of the houses were locked, because this is an area that is busy and with a lot of activities. So we thought that it is better we try to see the people who live around here. Of course they do business around here, and see if they have been counted. And with me there are some of the business people. I will start with one businessman here who will just tell us, hujambo, tuambie jina na tuambie kwamba kama wewe umehesabiwa tayari ama vipi? Naitwa Anthony Karuga, lakini kwa kuhesabiwa sijahesabiwa. Walikuja kwako ama bado hawajafika kwako? Imekwaje? Bado hawajafika. Ulikuwa umenieleza kwamba kuna wakati walikuja alafu wakapotea. Hebu niambie hapo. Kuna wakati walikuwa wamesema wanakuja, alafu wakasema watarudi ndio masaa imeisha. Na hadi sasa? Sasa hata wakinipata sasa niko tayari kuhesabiwa. Lakini sasa hebu niambie, hauko kwa nyumba, uko sokoni, wakija nyumbani itakwaje? Watapata mtu? Hawezi pata mtu juu kwa nyumba kuna mtu kwa nyumba. Haya, asante sana. Nashukuru. Sasa mimi nimeshukuru. Haya, sawa. We will speak to some of the business people around here. There is this lady also who was saying that is also ready to just speak to enumerators. Maybe tuambie jina lako dada, na tuambie umehesabiwa wewe? Bado sijahesabiwa. Mimi ni Grace Wajiro Inina, naishi Githurai Kibo Primary, but bado sijahesabiwa. Wamekuja kwako, umewaona popote karibu? Bado sijawaona. Lakini hebu niambie, wakija hapa ni rahisi kwako ama ni beta wakuja nyumbani? Hata wakija hapa mimi niko sawa. Kwangu mimi niko sigo, niko na katoto kamoja, sina ng'ombe ati nijibu hiyo maswali. Niko sawa. Kwa hivyo kwako wewe unaona ikiwa itakuwa rahisi dakika chache tu? Iko sawa, ni dakika chache tu, 3 minutes. Okay.
Yeah, those are just some of the views of the business people who are here, who are saying that even if they went to their houses, probably they will not find anyone. We'll just be speaking to some of them and they maybe give us details, and because they are suggesting that sometimes during the day it will be very hard for them to be found at home, since they are looking for for their bread, daily bread every single day, and they feel that probably it is the best time if they want to do it during the day. Then an area like this, probably they can consider coming to the business areas because they already have the information. We even spoke to one of the ladies here who said that actually one of the enumerators went to her house and found her son, who is a class 4, and could not answer some of the questions, and she was fearing that probably once they go out of the house, they may not come back. Maybe we'll just get to one of the ladies here who will tell us probably if what happened at her house. Haya, karibu mama. Asante. Hebu tuambie, ilikuwaje asubuhi walipofika kwako? Anza kwa jina. Kwa majina yangu naitwa Modhoni. Mimi ni mkaaji wa 44. Sasa kuna siku wanahesabu watu walikuja Friday, hatakuwa walipata watoto. Sasa alafu akasema watarudi Saturday wako kuja. Sasa leo Monday sisi tukatoka tukaenda kazi. Kitu saa 6:30 hapo tukapigiwa simu. Ati wamekuja, wanaanza kuuliza maswali. Watoto wakanipigia simu, ati niwaambie ID namba yangu. Sasa nikaambia warudi jioni, wakasema wameshauliza maswali wamemaliza. Lakini hiyo sio vizuri kukuja mchana kwa nyumba na wanajua hakuna watu wako huko, ni watoto peke yake. Wangeenda warudi jioni wapate wazazi wote wako. Waweze kuuliza maswali. All right. Yeah, those are just some of the concerns, saying that probably the enumerators needed to maybe wait for the parents to come in, and of course some of the claims saying that the enumerators, some of them actually went ahead to ask questions from their children, which I believe according to them is not right. And of course those are some of the concerns. There are those who are saying that they've been counted and those who have not yet been counted, and they are eager waiting to participate in this exercise. From Githurai Market, of course, those are the details that we have. We'll be bringing you more later. Njoroge. Thank you so much, Dennis Matara, for that update live from Nairobi. We've covered Nairobi, we covered Eldoret earlier on, so right about now, let's head on to Murang'a County, where most residents of Murang'a County were on Monday yet to be counted as the ongoing national population and housing census entered its third day. Residents who have been forced to migrate to other areas due to the current drought crisis might be left out of the head count. And here is Jasmine Wamboi, who has that particular report. Transport Cabinet Secretary James Macharia and his family were among the first to be enumerated at his home in Gashosho village of Kigumo constituency, where he called on Kenyans to provide accurate information that will help the government in planning for the country's development. The entire senior staff of the county administration are here, led by the county commissioner himself and the DCC and all the staff below them. And they are here because this is a national exercise like no other. In Samburu County, the enumeration exercise kicked off at Samburu West MP Naisula Lesuda's home area, where she urged the residents of Samburu to cooperate and give the right data to the enumerators, citing that the exercise has been successful despite some few challenges like high illiteracy level, as those on the ground are natives. I am very optimistic that if all the plans that we have seen that have been put in place in Samburu County actually, and especially my constituency, we've been working with the team, that the census committee, and they have put mechanisms in place. If we follow through what they have put in place, I can be sure that the true numbers of Samburu West and even Samburu County will be known. She added that it is anticipated that the right data will be found and it will assist in planning of development. The enumerators were urged to look out for herders who are on transit in search of water and pasture to ensure each and everyone in Samburu County is counted. Elsewhere, the census exercise was delayed at Kipkonyo area in Moi Ndabi in Naivasha following a network problem. Naivasha Deputy Commissioner Mbogo Mathioya said the tablet used to put in data was promptly replaced. He confirmed that more than 1,000 gadgets were distributed, assuring that it was all systems go.
Kwanza nimehesabika kwa orodha ya serikali, mimi niko. Kwa hivyo ile pesa ya kuja Naivasha mimi niko ndani. Ningeomba kuambia wananchi wajitokeze, kwa sababu mipangilio ya serikali itapangwa kulingana na idadi ya watu wale wako. He said a roadblock had been mounted along the Mai-Mahiu-Narok highway where those on transit will be counted. He assured the residents that security had been enhanced across the sub-county, with Kenya Wildlife Service personnel being deployed in areas frequented by wild animals. Jasmine Ombwe, K24 NewsCut. Now moving on to politics, where campaigns for the Kibra constituency by-elections slated for November this year have kicked off in earnest, with the Orange Democratic Party, ODM, expected to conduct its party primaries this Saturday to pick its favorite candidate to be presented to the Independent Electoral and Boundaries Commission. Leader Raila Odinga and Nairobi branch chairman George Aladwa have insisted that there will be no direct nominations and asked all aspirants to be ready to battle it out for the Orange Party's ticket. The Musalia Mudavadi-led Amani National Congress Party is expected to unveil its flag bearer for the mini polls this week, setting the stage for a titanic battle between the two former NASA affiliate parties. Nomination, hakuna mtu ambaye atapendelewa, kila mtu aombe kura, waende kwa debe. Nomination, mtu mmoja ateuliwe ambaye atakuwa ameshinda, na wale watashindwa wote wakubali kuunga yule mwingine mkono. Kuna mwingine ametoroka, ameenda kwa chama ingine, mnamjua. Sisi tunasema hapa Kibra, chama ni gani? ODM. Na tukasema tutarudi tena ili tupate mbunge ambaye ataenda kwa bunge kwa Kibra. Juzi nikaambiwa ati watu karibu 20 majitokeza, wanataka kufanya mchujo. Nikasema kama hatujafanya mchujo mpaka watu wa Kibra waone hao watu, tuwapeleke wao kule hadharani ili wakiwa Kibra waangalie hao. Sio maana yake unakwenda kupiga kura kwa nani? Si mpaka ujue huyo mtu, si mpaka uone sura yake. Na vile wanavyosema ati kila ndege ina kilio chake. Nairobi Women Representative Esther Passaris has put the county government on the spot over its inadequate response to fire emergencies in the city. Now speaking at Githurai 45, where a fire gutted more than 100 business premises, Passaris called on Nairobi Governor Mike Mbuvi Sonko to ensure that every market has a dedicated fire engine. This is the aftermath of the fire that traced down several stalls at the Githurai 45 market. Everything reduced to rubble. Traders at the market have been pitching camp here since Monday last week in a bid to salvage some of their property. Nairobi Women Representative Esther Passaris, who visited the scene to assess the damage, urged Nairobi Governor Mike Sonko to put in place long-term measures to avert such kind of disasters. Juzi nimekutana na Governor Aparanya, nikamwambia si uni-adopt. Hata nikaenda nikaona Olelenku, nikamwambia si uni-adopt. Mimi nahitaji governor ni-adopt. Hata nitaenda Machakos niwaambie ni-adopt. Kwa sababu sasa nimekaa bila governor, si ndio? Sasa kitu nitafanya hiyo nitazungumza na councilor MCA wa hapa. Nimwambie aende atafute jinsi juu chini ili niwaeke hiyo Passaris pledged to use her own personal resources to install high mass security lights at the market to enable the traders to safely conduct their businesses. Weka kikingi ya bila permission kutoka county government. Mimi mwenyewe nimejitolea, hiyo kikingi ni 3.5 milioni. Nimejitolea kuwapatia watu wa hapa bure. Elsewhere, over 250 members of Gakuyu Real Estate Investment Company were on Sunday issued with title deeds. Shamba ndio hii. Mungu awabariki sana na muendelee hivyo. Juu nilipa
nililipa kidogo. Ile pesa nililipa singeweza kwenda kununua shamba nayo. Brenda Cheriot, K24 NewsCut. Let's now revisit one of our top stories and get a live press briefing that we're getting from Telepost Towers. And we've got a briefing coming forth from that end. Let's listen in. The enthusiasm they have shown in the last 2 nights that we have carried out this exercise. We have noticed a lot of enthusiasm and eagerness for Kenyans to be counted. In fact, most of the questions we are receiving is when shall the enumerators arrive in our household. So we thank all Kenyans for that. We also want to thank for the last 2 days. We know we have inconvenienced a lot of businesses. We had directed that all bars close at 5, and we are happy and grateful that the business community heeded to our call. But the good news is that today you can open at 5 and drink responsibly and ensure that you are counted. So the directive to close bars at 5 ended yesterday, and therefore what we can do as a government is to thank the business community for the understanding. And while I'm in the mood of thanking people, also thank the media, because we have seen a lot of coverage, we have seen a lot of positivity in this, and that is how our country will move forward in this very important exercise. We acknowledge that Day 2 has seen an improved pace compared to Day 1, but we are not yet there. And we know that a lot of Kenyans who have not been visited are thinking that this exercise is taking too long. Is the case all the time when you are handling new gadgets, because this census is 100% digital. You pick pace with time, and we have seen that our enumerators with time have continued to pick pace. Consequently, so that we recover lost time, we have agreed as the interministerial committee that we will extend the working hours, especially in the urban areas where the populations are concentrated, from 6 a.m. To 10 p.m. And for avoidance of doubt, the urban areas I'm talking about Nairobi. So in Nairobi, we'll expect the counting to go on from 6 a.m. to 10 p.m. Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Kisumu, Kakamega, Nyeri, Kiambu, Thika, and Machakos. We'll expect in those, and Kisii, sorry. We'll expect in those 11 areas that the counting shall take place between 6 a.m. The government there, through Principal Secretary Interior Karanja Kibisho, expressing gratitude to not only the enumerators but members of the Fourth Estate, as well as managers of recreational facilities, also echoing that the directive to close these facilities at 5 p.m. ended yesterday. We'll keep interacting with what will be coming forth from the Telepost Towers during our subsequent bulletins, but for now, it's a wrap right here at K24 TV. Thank you for watching NewsCut this day. My name is Samuel Njoroge. Good afternoon.